Hi guys, and welcome back to my channel Engage Gaming. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൊറൈസൺ സീരീസിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നമ്മൾ ഹേഡിസിന്റെ ഒക്കെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ടവർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് നമ്മൾ നശിപ്പിച്ചായിരുന്നു. അത് നശിപ്പിച്ചതിന്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എലിസബത്തിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം. അപ്പം എലിസബത്ത് സീറോ ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പ്രൊജക്ട് എന്താ അവിടെ US റോബോട്ട് കമാൻഡിൽ അത് ആ പ്രൊജക്ട് അപ്രൂവ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് റോബോട്ടുകൾ ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താ നടത്തില്ല. അതിനെ അറിയാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് നമ്മൾ പോകേണ്ടി വരും. അപ്പം ആ സ്ഥലം എവിടാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ വില്ലനായ ഹേഡിസിന്റെ നാട്ടിലാണ് ആ സ്ഥലം ഉള്ളത്. അപ്പം നമ്മൾ സൈലൻസ് പറഞ്ഞനുസരിച്ച് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം നമ്മുടെ അവിടെയുള്ള ഈ ഡിവൈസ്, ഈ ഫോക്കസ് ഡിവൈസ് ഉണ്ട്. അവിടെ ഉള്ള നാട്ടിലുള്ള ഈ സോൾജേഴ്സിന്റെയിലും പുള്ളിയുടെ എല്ലാം ഈ ഡിവൈസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേനും അവർക്ക് നമ്മളെ പെട്ടെന്ന് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മളവിടെ ഒരു പുതിയൊരു ഡിവൈസ് കയറുമ്പോഴത്തേനും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഈ നാട്ടിലുള്ളവർ, പിന്നെ നമ്മളാണ് ഇവിടെ അവരല്ലാതെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പം അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളപ്പോൾ അവരുടെ ടവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നശിപ്പിച്ചത്. അപ്പം അവർക്ക് നമ്മളിപ്പം കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്തത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ നൈസായിട്ട് നോക്കാം എവിടാണ് ഇനി നമുക്ക് പോകേണ്ടതെന്നൊക്കെ. എന്താ സംഭവം? ഇത് നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ ആ റോമൻ തിയേറ്റർ പോലത്തെ സെറ്റപ്പ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ മനുഷ്യൻ റോബോട്ട്സും ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പോർട്സ് പോലെ അതാന്ന് തോന്നുന്നു. അറിയത്തില്ല. ഈ റോബോട്ടിനെ ആദ്യം കണ്ടിട്ടില്ല ഇവിടെ. നമ്മൾ ആ റോബോട്ടിനെ സ്കാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ റോബോട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കിട്ടും. നമുക്ക് അതിന്റെ വീക്ക് പോയിന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പുതിയ പുതിയ റോബോട്ടുകളെ കാണുമ്പോൾ. അവന്മാരുടെ ഷാഡോ കാർജ് ആർമിയൊക്കെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. If you want to hear about today's bounties, head for the throne room. You're not going to make any shards by standing out here. I'll take the shards, even if it means having a Okay, ഇതെന്തുവാ സംഭവം? ഇതിന്റെ ഇമോട്ടൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ഇതിനകത്ത് കയറുന്നത് ആലോചിക്കുന്നത്. കുറച്ച് ആൾക്കാരാണല്ലോ. ഇവിടെ എന്തോ മീറ്റിംഗ് പോലത്തെ സെറ്റപ്പ്. എന്താ സാധനം? By the glory of the sun revealed. Behold, radiant Edaman, the one true Sun King, the light in shadow, whose will is light and whose light is law. I command Lucius Bahavas to speak in my behalf. By the will of radiant Edaman does the sun glare down mercilessly upon the traitor Uthid. To the hunter who brings his head to us shall go a bounty of 500 shards. More prisoners than royalty, don't you think? Love your hair. You and I need to chat, little huntress. The green tent down in Shadowside. I'll be waiting. Kind of busy. We both know you're no killer for hire. Uthid is innocent. So come see me while there's still time to save him. So, the way in I spoke of is right behind you. You've got to be kidding. Not at all. And you needn't worry about the Kestrels. They'll be too busy acting important to pay attention to you. First time in the Citadel, gotta see the sun ring from on high. Well, the Kestrels. Okay, അവിടെ എന്താ സംഭവം എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായില്ല. They want us to see this, boy. I did make ഇവിടുത്തെ രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹേഡിസ് അല്ലേ? ഹേഡിസ് ആണോ? സോറി, തെറ്റിപ്പോയി, ക്ഷമിക്കുക. നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാ പോണ്ടേ? ഇങ്ങോട്ടാണ് പോണ്ടേ, പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള വഴിയൊന്നുമില്ല. ഇതുപോലെ ചാടിയാണോ പോന്നെ? If you're gonna watch some slaughter. ഇവരോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ? Another manhunt. How many men and women can one tribe lose? Odin, leader of Odin's marvels. You've a fresh face. When you're less an eye or an ear or two, you'll fit right in. First impressions make the sale, except in this snake pit. They'll take whoever shows up. This isn't your first job for the Shadow Karja?
Scared of their own shadows, Karja, more like. They spit on me, but the shards are good. Look at those nobles. I say noble, but you can't dress a rat in silk and call it a rat king, can you? Sunfall is a house of clay. If you were to stamp your foot, it would all crumble. Okay, ഇവിടെ ഇത് കടത്തി വിടത്തില്ല. Good hunting. If I should have cause to kill you, you won't suffer. Oh, thanks. ഞഞ്ഞായി. ഓക്കെ, അടുത്ത നമുക്കിനി ഈ സംഭവം ഡോറാണോ? ഇതെന്തുവാ സാധനം? ഓ, ഇവിടെ വഴി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, സംഭവത്തെ കൂടെ ചാടി ചാടി പോണം. അയ്യോ, അതേ കൂടെ ചാടിപ്പോയത് രസമായിരുന്നു. നമ്മളിതിന്റെ താഴെയാണ്. എവിടാ ഫോട്ടോ പോയി കൃത്യ ഐഡിയ ഇല്ല. ഇത് നമ്മളതിന്റെ മണ്ടോട്ടൊക്കെ വലിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇവിടാണ് സംഭവം. ഇതാണ് സംഭവം. ഓ, ഇതിന്റെ അടിയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ സാധാരണ ഈ പണ്ടത്തെ ലാബും എന്താ പഴയ ഓഫീസും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പം ഭൂമിക്ക് അടിയിലാണല്ലോ. ഇതിന്റെ അടിയിലായിരിക്കാം. കേറാൻ പറ്റാത്ത സൈഡിൽ ഓർത്താൻ പറഞ്ഞു കഴിയണമായിരിക്കും. If you have errands to run, do them first or hold your peace. I won't tolerate whining. Is that clear? You'll tolerate what I give you, Silence. I didn't ask you along for the ride. Okay, enter. Okay, set it. I'm heading down. I've spent a lifetime trying to uncover the secrets of this world. Where the machines came from. How the old ones achieved such marvels only to fall into silence and death. A lifetime of failure. As year by year, decade after decade, I hit walls I could not break, doors I could never breach. ഇതുവരെ നമ്മൾ ആ തുടക്കത്തിൽ കണ്ടാക്കൊണ്ട് വലിയ ഡോറ്. ഈ സാധനം തുറക്കുമോ എന്തോ? തുറക്കുമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മെഷീൻ വെക്കത്തില്ലല്ലോ. I suspect you will have an easier time with this door than I did years ago. Hold for identiscan. Genetic profile confirmed. Entry authorized. Malfunction. 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 എന്താ പറ്റി? തുറക്കുന്നില്ല. There's gotta be another way. Hey! Elizabeth Snowback here! Requesting access! Access request acknowledged. Root command functions available. Do you wish to proceed? I do! Get me through this door! Analyzing. Primary access inoperable due to mechanical failure. Emergency venting procedure likely to circumvent blockage. Do you wish to proceed? Yes. ഓ, സെറ്റ്. നമ്മൾ ഇതുപോലെ വലിയ ഡോറുള്ള സ്ഥലത്തൊന്നും ഇതോട്ട് കയറിയിട്ടില്ല. അകത്തെന്നാണ്. ഓക്കെ, എന്താ അത്? ഓ, അയ്യോ, അതിന്റെ ഡോറ് തുറന്നു. Guess you can't have everything. That will draw attention. We won't have this place to ourselves for long now. അയ്യോ, Last I checked, I was the one risking my life അമ്മാരി down പറകെ there. വരും. Yes, fine. Now will you please get moving? There's so much to learn in less time than I'd hoped. നമുക്കിനി ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങണമെന്നാണ് നമ്മുടെ സൈലൻസ് പറഞ്ഞത്. അവരിപ്പോ വരുമെന്ന്. Welcome to Project Zero Dawn. Zero Dawn. We found it. ഓക്കെ, ഇവിടെ അല്ലേ നമ്മുടെ സീറോ ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊജക്ട് കാണുന്നത്. Facility diagnostics detect multiple failures. Attempting repair. So, what was this room? An entrance hall, perhaps. Have a look around. Please take a seat and wait for your name to be called. A selection of beverages and snacks are available. ഇതിനകത്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ. ഒരു സമയം കളയണം. നമുക്ക് ഈ ഡോറ് നോക്കിയത്. Please proceed into viewing room 1 for an important message regarding.
ഈ ഡോറ് ലോക്കാണല്ലോ. Holographic theater. CD01 data intact. Initiating playback. എന്തോ കട്സി. Welcome to Project Zero Dawn. I am General Harris, Chairman of the Joint Chiefs of Staff of the United States of America. I'm sure you've heard the rumors. The Zero Dawn is a top-secret super-weapons program, the technological miracle that will save us from the Pharaoh Plague, if Operation Enduring Victory can hold off the robots long enough. The reason I'm sure you've heard the rumors is that I'm the one who spread them, and they are all lies. Zero Dawn is not a super-weapons program, and it will not save us. Nothing will save us. Here's why. By the time the glitch was noticed, it was already too late. Nothing could stop the Pharaoh Plague. Nothing can. Its robots will continue to replicate and devour the biosphere. Life on Earth will be destroyed. Our planet reduced to a barren sphere. Global extinction is inevitable. No matter how many we kill, the robots just keep exponentially making more. If we had their deactivation codes, we could shut them all down, the entire swarm. But since their cryptographic protocols use polyphasic entangled waveforms, cracking a code set would take half a century. At best, we've got 16 months. Not exactly what you'd call a survival option. The destruction of a biosphere is not the sort of apocalypse you can wait out in a fallout shelter or a space station. There will be no Earth left to reclaim. Just a lifeless, toxic rock with several million Pharaoh robots on it, hibernating, waiting for something to eat. This is the horrible truth behind the lies of Operation Enduring Victory. My lies. Lies designed to inspire millions of innocents to sacrifice themselves in battle. Why? One reason. To buy time for you and the work you will do here. Zero Day, the day that life on Earth ceases to exist, is coming fast. It cannot be stopped. The hope of Zero Dawn is that something new might come after. But I will leave it to Elizabeth Sobek to shine that thin ray of light into the darkness. Harris, out. Oh, എന്തുവാ? അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ സീറോ ഡൗൺ വന്ന ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ശരിക്കും ഒന്നും മാറ്റത്തൊന്നും ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാ എന്താ ഈ റോബോട്ടുകൾ ഫുള്ളായിട്ട് നശിച്ചൊന്നും പോകത്തില്ല. അതിന്റെ ആ ഗ്ലിച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പൊ ഇത് അവർ അറിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ അത് എല്ലായിടത്തും സ്പ്രെഡായിരുന്നു. ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊന്നും മാറ്റാൻ പറ്റിയല്ല. എന്താ കുറച്ച് സമയമൊക്കെ കിട്ടണം അവർക്ക്. ഇതെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് എലിസബത്തിനുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്താ സംഭവം നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല. എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല. അയ്യോ അമ്മമാര് വന്നല്ലോ. Let nothing stop you from learning the truth. Spread out. If it ഫ്രണ്ടോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോ അറിയുമായിരിക്കാം. എന്താ സംഭവം ഇത്? നോളന്റെ പടം പോലെ ആയിപ്പോയല്ലോ. ഒന്നും മനസ്സിലായി. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ട് അപ്പോഴൂടെ എന്തോ സാധനമൊക്കെ ഉണ്ട്. വലിയ തോപ്പ് പോലത്തെ. ഇവിടെ രണ്ടുപേരുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരാളെ കിട്ടിയല്ലോ. അടുത്താണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ആ സെറ്റായി. ഒരാളും കൂടെ ഉള്ളു. അയാളെ ഇതാ മറ്റേ സൈസ് റോക്കറ്റ് പോലത്തെ ഒരു പോക്കായത്. ഇത് എന്താ നമ്മുടെ പടക്കം പോലെ സാധനമായിട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പാർട്ടിലേക്കകത്തൊക്കെ അങ്ങനത്തെ തോക്കൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. പുതിയ പാർട്ടി കിട്ടിൻ്റെ അത്.
ഇല്ല. ആ പുള്ളി നമ്മളെയാണോ ഇനി ഉദ്ദേശിച്ചത്? അതോ എലിസബത്തിനെയാണോ? ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ യു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എല്ലാത്തിനും മനസ്സിലായാൽ മതിയായിരുന്നു. The Pharaoh plague is devouring the biosphere. Life itself will cease to exist. But does that have to be the end? What if we could give life a future? What if we could build a kind of seed from which, on a dead planet, life could blossom anew? This is the aim, the hope, of Project Zero Dawn. To create a super intelligent, fully automated terraforming system and bring life back from lifelessness. What would such a system require? At its core, it would need a true AI, fully capable of making the trillions of decisions necessary to reconstitute the biosphere. An immortal guardian, devoted to the reflourishing of life. We call it Gaia. Mother Nature as an AI. But that's just the core of the system. She will need to be surrounded and empowered by a comprehensive suite of subordinate functions. Think of them as extensions of Gaia's mind, each dedicated to a specific purpose. Now, these aren't AIs, but make no mistake, each presents an engineering challenge more profound than anything the human species has ever before attempted. Hardware that preserves and then gestates the billions of seeds and embryos from which life will be reborn. The construction of underground facilities to hold it all. And that's just the start. We don't have to build the entire system. The beauty of a fully automated terraforming system is that it can build itself. Now, over the days to come, you'll learn how all these functions, all these pieces that you'll be working on, fit together. How we'll race the clock to execute our harvest initiatives, write the software, build the tech and the facilities. How we'll lock it down and seal it up before the inevitable occurs. But even more important, you'll know how it doesn't end here. How Gaia will generate those deactivation codes General Harris talked about, and build the transmission arrays to broadcast them, shutting down the Pharaoh robots for good. How Gaia will not just build, but imagine any conceivable robot it needs to do its work across centuries. From detoxifying the Earth's ravaged atmosphere and poisoned seas, to the regreening of the Earth from cryopreserved seed stalks, to rewilding the Earth with animal life. And then, when all that is done, how a new generation of human beings, spawned at cradle facilities around the globe, will partake of Apollo, the vast archive of human knowledge and cultural achievement from which they will learn of us, our world. And most important, how not to repeat our mistakes. It's not an impossible dream. It is within our grasp if we work tirelessly and stop at nothing to achieve it. We can't stop life from ending. But if you will help me, help Gaia, we can give it a future. Join me and help make that future real. ഓക്കെ, അപ്പം എന്താ പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഇത് അവർ ഈ സീറോ ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു. അതാണ് നമ്മുടെ ഗായ എന്ന സംഭവം. അത് ഇത്ര വർഷം ആകുമ്പോഴത്തേനും റോബോട്ടുകളും കാര്യങ്ങളും ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫൈനലായിട്ട് കൂടുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എല്ലാം ശരിയാക്കും, റീസ്റ്റാർട്ട് പോലെ ചെയ്യും. മനുഷ്യന് പഴയ അറിവുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തിരിച്ചു കിട്ടും. റോബോട്ടുകളെല്ലാം എന്താ പോപ്പുലേഷനൊക്കെ കുറയ്ക്കുന്നതായിരിക്കാം. അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആ ഗായ Intruder! Get her! Whatever you do, don't die now. I'm as confused as you are. Maybe the answers lie ahead. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഗായ എന്തോ ഒരു സൈസ് ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. അത് വെച്ചാണ് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു ടവർ പോലെ സാധനം, അത് വെച്ചാണ് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പൊ ഗായ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നമ്മുടെ ഭൂമിയെ രക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗായ സഹായിക്കാനാണ് നമ്മൾ എലിസബത്ത് പറഞ്ഞത്. നമുക്കിനി നമ്മുടെ ഗായ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി മേനെ നമ്മളെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഏകദേശം സംഭവമൊക്കെ പിടികിട്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഗായയുടെ ഒരു ഭാഗം തന്നെ ആയിരിക്കാം നമ്മുടെ ഹേഡിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ചുമടെ തുറന്ന ഒരു ശക്തിയൊക്കെ വരത്തില്ല. ആ ഒരു നമ്മുടെ പഞ്ചഭൂതം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല, അതുപോലെ അതിനെ പല ഡിവിഷനായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഫോക്കസിൻ്റെ ഒരു പടമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കാം, ഒരു അതെന്തോ തിന്മ പോലെ ആയതായിരിക്കാം നമ്മുടെ ഹേഡിസ്. ഈ സംഭവമൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇതിൽ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക, എനിക്കിങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായത്. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ പവർ ഇല്ല. മറ്റേ നമ്മൾ ആ പസില് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പാണ്. ഇതിന്റെ ദൂരെയാണ് വയറൊക്കെ പോയിരുന്നു. Here we go. Another one of these. Need to find the right configuration. There's a part missing. Maybe there's a storage area nearby. ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതെന്താ സംഭവം? ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കാം. ഇവിടെ മറ്റേ സംഭവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ അങ്ങോട്ടാ തിരിക്കേണ്ടെന്നൊക്കെ. ഈ സാധനം ഫുള്ള് കേക്കണം, എന്നാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമായിരുന്നു. ഇതിപ്പോ അപ്പുറത്തുള്ളതിന്റെ ആയിരിക്കും ഈ പറയുന്നത്. ഇതന്നെ ഓഫായി പോകുന്നത്, ഒന്ന് മാറുന്നോണ്ടാണ്. ഇതിന്റെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഇതിന്റെ സ്വിച്ച് ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതിന്റെ കുഴപ്പമില്ല. ഇതിന്റെ നമുക്ക് പക്ഷെ നമ്മുടെ തുറക്കുന്ന വിധം കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഈസിയായിട്ട് തുറക്കാം. ഓക്കെ, ഉണ്ട് കേട്ടോ, രക്ഷപ്പെട്ടു. അത് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ ആയിരുന്നു. അത് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ വെറുതെ മാറ്റി താഴോട്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മപ്പം വീഡിയോയുടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത മിഷൻ ഈ ഡോറും കൂടെ തുറന്ന് നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇനി അതിന്റെ കുറെ സംഭവം കണ്ടുപിടിക്കുക. അതിന്റെ ആ ബട്ടൺ നമ്മുടെ ഇല്ല. ആ ബട്ടൺ മുതൽ കണ്ടുപിടിച്ച് അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വേണം നമുക്കത് തുറക്കാൻ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതെന്നൊക്കെ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം.